Okay, it's the same thing. The concept is that the specific was regulated. The thing that the noun doesn't change, it's the same thing. We use the English word as the meaning in English. The thing has that the thing is English. So that also the thing. You know l'appellation. Moi, je vais chercher après pour voir. Sinon, it's the same word. Yes, it has been while, right? It has been while. What does it mean? Yes. It has been while. Yes. It has been while and it's today ago is also the same thing. It's today ago is like direct translation. Ça fait 2 jours. Yes, but it has been while to put this apart to the time of one possible. Yes. How did you spend your weekend? How was it? Can you hear me at the back? Yes. Okay. How did you spend your weekend? You have to respond. Okay, thank you. My weekend was... Introduce yourself. Okay. My name is Tijan Yalo. Okay. My weekend was good. Okay. Saturday, I was with my friend at Kangen. Where? Kangen. Okay. Yes. What did you do there? We have we did a barbecue. Barbecue. Barbecue is English. But okay, good. So we did the barbecue. Okay. Sister. Okay. Until or up to. Okay, Mais until c'est lorsque vous voulez jusqu'à. Mais up to also vous pouvez l'utiliser. Mais si vous voulez préciser peut-être le temps maintenant que vous pouvez dire maintenant. Le cas à laquelle la c'est from this time to this time. Yes. from 5 p.m. to 8 p.m. Okay. After this, 5 p.m. to 8 p.m. okay, 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. Yes, de 7h à 22h. Oui. Okay. After this, after this, I return in my home at my home. But I prefer to do after that. After that, Yes. I return at my home. I went back. I went back home. went back. Or I went back at home. If home you can put at or you can do I it. went back at home. Yes. I went back to my home to see some movies. After that, Yes. I go to do the beat. I go. It's a pass. I went. Yes. I went to the bed. Okay. I went to bed. I went to Bed. 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 Yes. Sleeping. Sleep. Sleep. Okay. That's all. Yes. Okay. Thank you. Yes. Who want to talk? About drama. Tenses. We did what and what? About tenses. Did we do? I know that we did a simple present continuous. I
How about simple past? Simple past. Yes. Okay. How about past simple past continuous? You didn't do it. Simple past continuous. Okay. Oh. The way we do these things is we will see tenses, grammar is part of grammar, past continuous, present perfect. If we have time, we will see present perfect continuous. Yes? Another question? Yes? Who want to talk? Sebab pun dia bini ayam udang lain dia berpali. Mana no? Berpali. Yes, sir. The newcomer. Okay. So I don't know when. Oh. Speak loud. I cannot hear. Oh, I'm a newcomer. Yes. Yes. Currently, I don't know who you are. The passes. No, don't worry about that. It's not difficult. Yes, relax. Today is English training. We have a lot of study to do. Today, precisely, we have to do grammar. Tomorrow, we'll change it. Maybe we'll do. I want to do a vocabulary, but I don't know how to manage it because vocabulary also is part of English learning and is like a subject. We are talking about subject. We will take an example and we will see maybe you cannot see all the vocabulary about it, but you will see maybe most important vocabulary about it. But the problem is on the book. But I don't know how we manage it. Maybe I will take some pictures and send it on the platform so that we will revise and next time we'll do together. But don't worry about that. We will find a solution. Yes. Is it the only one class or? Yes. Yes. For the evening is only one class. Yes. But don't worry, it's not difficult. It's not difficult. Your level is good. Yes. I'm understanding what you are saying, but sometimes you speak Fast. Okay, fast. That's fine. That's fine. We have to draw my attention. Quand je parle, vous trouvez que c'est rapide ou bien vous n'avez pas saisi ce que je dis là. Vous attirez mon attention. Voilà. On va essayer de revenir encore là-dessus. Ça, c'est ce que vous comprenez. C'est pas intéressant de parler pour que vous ne comprenez pas. C'est pas. Is that okay? Do you have any question? Another question? Yes. We have to divide the courses into hours. As I told you last time. Maybe I will take 1.5 or 2 hours for grammar. The other one is with reading, oral. So I will put maybe 2 or 3
2 or 3 topics on the board so that we will discuss about it. To allow you to speak. It's not easy. L'année n'est pas simple. Mais si vous ne parlez pas, ça ne va pas sortir. L'objectif aussi, le second objectif, ce n'est pas d'être uniquement pour faire l'écrit, mais c'est surtout de parler. C'est surtout ça. Okay, yes, last volunteer. Want to talk? Yes, sir. Yes, how did you spend your weekend? My weekend, I was in the village. Okay. I was at the village. Okay. So, it was my holiday. Okay. I was there to, I'm looking for the water. You were looking for? Water. Okay. I'm doing this. Okay. So sometime in my Biologist. break, Biologist. Biologist. no, geologist. Okay. Geologist. Okay. Sometime in my break, I spend my time looking for water. Okay. For my customers. Okay. Yes, my customers. Customers is what? Yes. Customers and client is the same thing. My client is more like French, but the customer is I prefer customer, but it's the same thing. The same thing. Yes. Okay. What else? What else? What else? What? No, yes. I don't. I was there during my break, during the weekend. This morning, I come back about. Is it on the passing? But I came back to Yes. Yes. I have very difficulty for the time. You can't hear. Yes. No, the time passed. Okay. What to Okay. Don't worry about it. We'll do it. Yes. You have yes. It is 6:30 p.m. It is time to cry. I want To pray. to pray. Okay. Make yourself comfortable. Yes. Do you have another question? I have a question. Yes. Can you help me translate my question? Okay. Puis-je demander la permission pour Yes. faire ceci ou cela? Class. In English. Yes. Il faut que vous précisez encore quelque chose d'autre. May I go out? Yes. May I play? Yes. Is that okay? May I go out? Yes. May I play if you want to criticize it? Because May and Han is almost the same, but a May is more polite. That's why you use May to ask permission. Yes.
Another question. Yes. What is others? Yes. How did you spend your weekend? I'm doing right. Okay. My weekend was a little good. Okay. I just slept. Okay. I'm Français. Qu'est-ce que tu veux dire? My weekend was a little good. En français, tu veux dire quoi? Était Bien. un peu bien. Si c'était en français, tu allais dire ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que tu voulais dire. C'est ce que tu voulais dire. Vas-y. Continue à ton idée. Yes. I just slept Okay. and I went to see my family. Okay. No. Okay. I went to pay visit. Yes. My family in law. Yes. Okay. On Sunday evening, I went to bring my students in the car. You went? To bring Okay. Okay. my students in the car. Your student. In the car. Oh, okay. 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 I get it. Now. Yes. I. No. I'm done. Yes, I'm done. Or this is an expression. Or I have finished. Yes. Yes. You get finished. Yes. Do you have another question? Yes? No questions? Okay. If you don't have questions, let's move ahead. For the sake of time, let's start by our grammar courses. Okay. Past continuous. Today's subject is we start by past continuous. What is past continuous? Yes? Do you have an idea about it? When do you use past continuous? Yes, as well. When we use past continuous. Yes. Yes. Someone. Yes. Okay, I feel that the past continuous is for the action in the beginning, in the past, and finish in the past also. Because you can make confusion with simple past. Yes. But there is a difference between simple past and past continuous. Yes. In French, what is the equivalent in past continuous? Yes. Equivalent.
Yes, un équivalent. Hein? Il n'y en a pas. Plus que parfait. Non. Passe. No. Make a sentence with past continuous. Make a sentence with an example. Give me an example. English. We are talking about you or all of us. Yes. Go on. We was working. Okay. We was working. Okay. We was working. Even you didn't end your sentence. J'étais en train de travailler. Ou bien arrêter ça correspond, the equivalent is l'imparfait. C'est un peu l'imparfait, on peut l'utiliser comme équivalent. Est-ce que vous voyez? Maybe when you called to me, I was eating or I was sleeping. Quand tu m'appelais, je dormais ou bien je mangeais. Is that okay? Ça veut dire que vous êtes sur l'action au fait. Tout ce qui est continu, c'est pour dire que l'action continue seulement. Et ça veut dire que you're welcome. L'action est en train de continuer seulement. Is that okay? Yes. What is the difference between present perfect continuous and past perfect? Present perfect continuous and past perfect continuous. Don't worry. Step by step. This will be maybe our next subject. We'll do it next time because after past continuous we'll start a present perfect. I'm not sure that we'll get time to do it, but if we get time to do it, it will be present perfect continuous. But I'm not sure. So yes. Another question. No question. Yes. Il fait quoi en anglais, c'est quoi? Vous faites quoi en anglais? Yes. The weather is? Yes. Weather is great, weather is fine, weather is nice. You can do whatever you want. Yes. Yes. It went last time. Quand il pleut, quand il goutte et puis quand il pleut fort, là, comment on dit en anglais? Yes. Yes. Quand il goûte, c'est quoi? It's raining. Et quand il pleut? Quand il goûte, it's freezing.
Driz. Reverse a driz. Let me check this. Yes? Both of us are the weather is the weather is nice, the weather is good, the weather is great. It's the same thing. Yes. But we have to be careful. We have another word, this is a weather. This is weather. What does it mean, these things? This weather. Yes. Whether you rise or fall in this life, it doesn't matter. Yes? What does it mean? En français, il y a une expression que vous devez quand même utiliser. Soit tu. Voilà, ou soit tu. Is this thing, this word. But the phonetic is the same thing. La prononciation c'est la même chose. But there is difference between them. Yes. Soit tu pars, soit tu restes là. Is these things. Whether you leave, whether you stay. Is that okay? Okay, the structure. Affirmative form. Yes. Yes, affirmative form. Yes, subject. Plus. Okay. Was or where. Yes. Okay. Plus verb in ing form. Plus object or complement. Yes. Example. Yes. Another expression we can you play Google as a It's when too much. No. Yes. When it's throwing heavy, but this is not really good. Heavy. You cannot use heavy with rain. Can you play Google? Si vous parlez comme ça, vous comprenez. It's raining heavy. But use it rains cat and dog is idiomatic expression. Cat and dog. It rains cat and dog. Is that okay? Well, yes, it's the same cat and the same dog. Yes, or it is raining cat and dog. Hey, this is not the vocabulary policy. It's raining. Cat and dog.
But is the idiomatic expression we will see these things after. So there's expression. Heavy is like these things. Heavy. Sometimes heavy can be used like paradise. Heavy vous dire aussi c'est lourd. Heavy food, c'est le repas lourd. Light food, c'est le repas léger. Is that okay? Okay, let's come to these things. Yes, example. I was eating. This is really simple. When you called me, you don't need to add another things. Is that okay? Have you understood this is affirmative form? Yes. Quand la personne est en train de vous appeler, vous êtes en train de faire quelque chose. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça qui se traduit par le passe continuous. Peut-être que vous êtes en train de dormir, lorsque la personne a appelé, peut-être que vous êtes en train de manger, peut-être que vous êtes en train de travailler. Ou vous êtes occupé. Et vous allez faire autre chose. In this case, we have to use past continuous. Est-ce que vous avez compris? Yes. Yes. Continuous and progressive is the same thing. Is that okay? Yes, question? Okay, if you don't have a question, let's move to yes, negative form. Negative form. This is affirmative form. Yes. It's simple. Yes. Subject. Plus. Yes. Or where. Plus not. Yes. Plus not. Plus verbs. Plus verb in ing form. Plus subject. Yes, plus subject. Can I clean these things? Vous avez recopié ça, c'est bon? Je vais effacer. Il est en train de goûter. Il est en train de goûter. You can move the ing form and use these things. In this case, you have to put s at the end. This is the word that is now. Yes, cat and dog. It's raining cat and dog. Ça peut dire it's raining heavy. Ça peut dire il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Et the weather is nice. Ça peut dire le temps. Yes, le temps. Il fait beau temps. Il fait beau temps. The weather is nice. The weather is good. Great. Is that okay? And this weather means when you want to make a choice. C'est ça que je veux dire, soit tu sors, soit tu rentres, ou bien soit tu fais ça, soit tu fais ça. Que ce soit là on utilise. But the pronunciation is almost the same thing. Is that okay?
Yes. Example, if These things, this weather. Yes. Yes, sir. Yes, en français c'est quoi? Soit tu sors ou bien soit tu lances. Yes. Whether you leave or whether you stay, or whether you go out, whether you stay. Is that okay? To leave c'est quitter. It's not the place of rest. Yes. So what variables of weather? Huh? In fact, it's weather. 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 Yes, weather. Weather. Sometimes quand je use arrêter c'est pas à la fin comme ça. Quand vous voyez ça, quand j'utilise à là, c'est juste un appui de la nage. Sinon arrêter c'est is these things. The sugar sound is up, but most of the time they can put air like these things. Water. But the problem is African country. The base African land. Voilà, on dit ça teacher. So the teacher. Yes. I had Is a that question. okay? I had a question Yes. about weather. Yes. You said that in French is meaning that swat. Yes. But what about error or not? Other. Yes, it's the same thing also. These things. Not other. Oh. Error. Other. These things. Yeah. Yes. Yes. 3 points Hmm? and all. And or yes. Or neither. No. If you use neither, you have to use no. These things also you can use sometimes. This is for a affirmative form. This is for negative form. But don't confuse. We will come back to these things. On va revenir sur ça au fait. Ça aussi on peut les utiliser lorsque vous devez faire un choix pour deux trucs aussi. Est-ce que vous voyez? Mais on va revenir là-dessus. Yes, either and neither. Is that okay? Don't worry. Can I clean? Yes. Give me an example with negative form. Another sentence or Yes, another sentence. Let's increase our vocabulary. he was not working when his boss left. When his boss, Left. okay. He wasn't working to work. When his boss, yes, left. Boss. Sorry, yes. Left. Yes, he wasn't working when his boss left. Pourquoi ici on n'a pas utilisé air? Pourquoi on n'a pas utilisé celle-là? Yes, because yes, we use this male. He is for male. She or her is for female. Yes. Is that okay? Because in English, male and female is not bad. It's not bad. It's not a bad expression. But in French, sometimes quand on dit un mâle et une femelle en français pour les humains, bon, c'est un truc que c'est gauche, mais en anglais c'est bon. On utilise his parce que c'est masculin. Si c'était féminin, ce sujet-là, lui être her.
Is that okay? Okay. This is contraction form. Yes, okay. A interrogative form. Yes. J'espère que l'utilisation de words and words, ça ne porte pas confusion. Tout le monde sait pas mal l'utiliser, non? Do you know how to use them? C'est bon, hein? Ok, s'il y a des incompréhensions, il faut poser des questions. Il faut poser. Yes, and plus question mark. Yes, example. Yes. What was you doing when I was churching? When? Churching. Okay. Churching you to put back your money. Chercher. On a fait ça, non? On a pas vu chercher l'autre fois. La différence entre quoi? Look for, seek for, check, research. On a vu ça, non? You were not around. I was absent. Okay, no problem. Yes, someone should correct it. Yes. What were you? Yes, what were you doing? When I was looking for. When I look for. Le verbe chercher là, c'est look for. C'est pas to be look for, c'est look for seulement. Mais arrêtez quand on va voir les conditionnels là, c'est pas bon d'utiliser past and past. C'est pas bon en anglais. You can use maybe present and present you can use. Yes. Parce qu'en français on peut dire quoi? Si tu tombes, tu meurs. Si tu tombes, tu meurs. Mais on ne peut pas utiliser les deux passés, simple past and simple past. Maybe simple past and present perfect and past continuous. You can use them like this. But maybe last time, I'm not sure. We'll do conditional tenses. We'll see these things. Present and simple future. Si tu viens, on ira, ainsi de suite. Yes, when I looked. For you. To put back your money. Okay. Put it back. To put back. Pour remettre ton argent. Qu'est-ce que tu faisais quand je te cherchais pour te remettre? To give back. To give back. Yes. Pence is what? Pence. Money, yes. Yes.
what were you doing when I looked for you to give you back your your change? Tu connais? On ne peut pas dire l'argent et la substance là en fait. Tu le sais, comme tu allais faire un échange, maintenant tu veux lui remettre son argent. C'est your change. Your change is more better than your money. But even money is not a really big mistake, not a big mistake. But I prefer change. C'est plus difficile à faire l'échange en fait. Qu'est-ce que vous voyez? We must justify if the user has a tool. For example, use a thing is function called These examples, where you justify. you have to justify them. Oh, is it necessary? You don't need to justify. Maybe you need how to use them. Quand est-ce qu'on doit les utiliser? Mais on ne va pas dire pourquoi on a mis à la forme négative, à la forme interrogative. Mais après ça, on va voir quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Uses of a past continuous. Est-ce obligatoirement déjustifié? Est-ce? Déjustifié si on veut utiliser past continuous. C'est pas normal c'est pas obligatoirement, c'est pas obligé de justifier. C'est pas obligé de justifier. Ils ont juste justifié, ils ont mis les justifications juste parce que, bon, ils voulaient encore parfaire la phrase, sinon, c'est pas forcé. Dans une conversation, if someone needs to control, si quelqu'un te demande un appel, maybe you call him back. And il te demande qu'est-ce que tu faisais. I was sleeping. Et tu vois. Mais ça, j'ai justifié seulement juste pour. Parce que ça les plaît pas, sinon c'est pas forcément. Le when c'est pour dire quoi? C'est la justification. Sinon c'est pas obligé. C'est pas obligé. Peut-être c'est parce que moi aussi j'ai fait l'erreur de mettre moi au début la pièce bon. Tout le monde aussi a suivi la tendance. Mais j'ai attiré mon attention. Yes. If, for example, I say, what were you doing when I was looking for you to give you back your change? Is the sentence wrong or right? Yes, but it's not really right because we receive a conditional tenses. On ne peut pas utiliser past and past. Les if clauses en français aussi. C'est comme le when là, c'est un peu comme un si. Quand on voit les if clauses, on peut utiliser le cas comme un si aussi. C'est pour dire, on ne peut pas les utiliser dans deux phrases. Les deux phrases ne peuvent pas avoir le même cas. Au passé, continue, passé, continue. Il y a un qui doit forcément changer. Est-ce que vous voyez? En réalité, la première action doit être ça. C'est ça la première action. Ça, c'est la deuxième action. Est-ce que vous voyez? Les deux actions ne peuvent pas être simultanées. Il y a une des actions qui va différer du temps par rapport à l'autre. Est-ce que vous voyez? Ça, là, on peut dire peut-être comment en français on peut dire ça? C'est ça aussi. Le fait de trouver les équivalents en français, c'est un peu la complexité. Et bon. But have you understood this thing? The first one? Yes. The first one is correct. Okay. No problem. The problem is the third one. The third one is almost the same thing parce que les deux actions ne peuvent pas se faire en même temps. Il faut qu'il y ait une différence. Ça veut dire, en réalité, vous avez fini de le chercher au fait. C'est quand vous avez fini de le chercher, maintenant que lui se justifie que voici ce que lui faisait dans le faire. Ou bien voici là où lui était. For example, when we try to translate the sentence in Yes. French,
In French. Yes. Yes, quand je te cherchais, c'est ça aussi le problème en français. Au fait. En français, on va pas avoir la nuance. En français, on va dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Était en train de faire quand je te cherchais. Voilà, c'est pour te remettre à monnaie. En français, on va pas la nuance. Mais arrêtez, le passé là, on ne peut pas le mettre dans deux phrases combinées. Parce qu'il ne peut pas être. Dans le passé, le seul cas qu'on peut le combiner, c'est le présent. Quand on va voir les clauses, peut-être je vais encore faire des recherches pour mieux vous expliquer ça. Mais le seul cas où on peut le combiner. Non, puis arrêtez, ce n'est pas les mêmes cas qu'on traduit. Mais j'ai dit que le passe continu peut être utilisé comme l'imparfait. Voilà, même en français, lorsqu'on traduit, vous allez voir qu'en réalité, il y a une nuance de temps. On ne peut pas utiliser deux temps du passé au même moment, en fait. Qu'est-ce que tu faisais quand je t'appelais, quand je te cherchais pour te donner ta monnaie? Que faisais-tu quand je te cherchais pour te remettre ta monnaie? Pour te remettre ta monnaie, te chercher. Is it the same thing? The same, les temps sont les mêmes en français. But in English, it cannot be the same thing. Yes, mais je crois qu'on va mieux comprendre comment aborder les conditional tenses. Yes, we have four types of conditional tenses. But I know that you cannot put the past together. Maybe I will keep your question, we will come back to these things. Yes? Any question? Is that okay? Okay. Yes, interrogative form. Subject. Yes. Okay. Okay. Plus verb in ing form plus object or complement plus question mark. Yes, example. Yes. Yes. What? When they eating. What? Eating. Yes. Take it. Take note. Hmm? Oh, no. This is interrogative form. Yes.
En français, ça veut dire quoi? First period in the past. No, you cannot use this in. Let's use while. Yes. What does it mean? Yes. Pourquoi ne demande-t-il pas? Yes. In French is correct. Is it correct in French? Pourquoi ne demande-t-il pas? Pourquoi ne dormait-il pas? Maybe you are talking about your kids. You can ask your maid about these things. The maid, c'est la servante. Yes. Have you understood? Yes, vous avez compris? Ok. Thank you. Vous avez pris? Ici maintenant, on va voir maintenant the uses, l'utilisation. Quand est-ce qu'on doit utiliser le past continuous? Did I give you a how to pronounce the simple past? Be voiceless and a voiced sound. Quand on a vu le simple past là, est-ce que je vais donner les différents trucs là et puis il y a des verbes qui se terminent par voiceless. Voiceless, if you touch here, your throat, if you touch here, you cannot, tu ne sens rien. You don't feel nothing. Voice, tu sens une vibration. Est-ce que je vais donner ça? Il y a certains temps et lorsque le verbe se termine par T et D, il y a T and D is ED at the end. But it's like one T, yes. But if it is another verb, the verb can be voiceless or voice, but the pronunciation change. If it is voiceless, you have to pronounce T, T. But voice is D at the end. Okay, no problem. Maybe after you use this, I will give you these things. Yes. I would like to do another sentence about Last sentence. Okay, another sentence. okay, another sentence. Yes. Want to give another sentence? Yes. Yes. So, if, for example, I say that did they discuss it when the teacher entered? Did I discuss it? Didn't they discuss it when the teacher entered? When the teacher? I When cannot. the teacher entered. But in this case, I cannot see the continuous form. If you use D, you cannot use the. Well, they discuss it when the teacher came. Came. Yes. It's correct. It's correct. It's correct. L'essentiel, ce n'est pas de mettre les deux verbes là au past continu seulement. Ou bien les deux verbes au past past. Et simple past, simple past. Il faut varier un des verbes. Is that okay?
Puisqu'il y a une action qui démarre sur une autre action, donc les deux ne peuvent pas se produire en même temps. Yes? Question? Hi, Kim. Okay. Yes, uses. Volunteer. Yes, the first one is what? Yes, unfinished. Unfinished or ongoing actions. In the past. Unfinished action. Here you have to add action. I usually say inaction non fini, yes, unfinished action or ongoing action in the past. This is like the first exam I was eating when you called me. The second one is what? I think that is the last one. Yes, to express activities in progress before. Yeah, the second one, to express activities in progress before and probably after a particular time in the past. Like, what were you doing at maybe 9 p.m. or 10 p.m.? What were you doing? Qu'est-ce que tu faisais à ce temps? Mais plus dans le passé. Yes, what were you doing at 10 p.m.? Is that okay? Have you understood? What were you doing at? Yes. 10 p.m. or 8 p.m. What were you doing? Example, on va écrire haut. C'est plus bête.
Yes. And you call the Say it again or repeat. 10 p.m. no, The l'heure, okay. Yes. Comme on lit l'heure en British et en américain. Yes, a volunteer. We did it right last time. On a vu un peu la lecture des temps. Yes. Yes, l'heure exactement. L'exemple, voilà, l'heure exemple. Yes. In British, Yes. it's 27 past 19. 7. 7. Yes. PM. You have to add PM. Is that okay? This is British. Now, Yes. this is British. Mm-hmm. Now, American. American, it's 17 past 20. It's 7 past. In English, we are 12 hours. On a 12 en anglais. On a pas 24 heures. Yes. It's 7 past 25. 28. You don't need to add fast. Les Américains lisent ça comme ça. Direct. Yes. 7. Yes. 7:28. 27. 7:27. Yeah. Yes. PM. You have to add PM. Les Anglais américains lisent ça littéralement. Mais en British, il faut lire d'abord les minutes avant de lire les heures. Mais en américain, on lit les heures avant de lire les minutes. Is that okay? Yes. My neighbor is Achu. I want to pay him a Something. He sneezes. He sneezes. He sneezes. He sneezes. To sneeze, c'est éternuer. To sneeze, c'est éternuer. He sneezes, he sneezes means il est en train d'éternuer. Maintenant, à tes souhaits là, up to now, I'm still looking for this expression, but c'est une expression en fait. On ne peut pas le traduire littéralement en fait. C'est une expression. So I'm still looking for this expression. But Yes. the Americans say bless. Blessed. Blessed. Yes. Blessed. Blessed. Thank you. You're welcome. Is amen. Blessed. Amen. Amen. Have you understood? Are you sure? Okay, that's fine. Yes. Question. Is only in two cases you can use past continuous. C'est dans ces deux cas seulement on peut utiliser le past continuous. Lorsque l'action n'est pas finie dans le passé, ou bien l'action est en train de se passer dans le passé, on peut l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Dans le deuxième cas, c'est pour express in particular time in the past. You were doing something in the past in particular time. You can use a past continuous. Have you understood? Yes. Another question. Yes. Pas donner la bonne expression. Non. C'est pas la bonne expression. En réalité,
En français, même je sais que si je vais parler français, je vais dire tout. C'est pourquoi je lui ai dit de parler en français, je vais voir ce qu'il veut dire. Yes. But it depends. Qu'est-ce que tu veux dire? Il voulait dire ça va un peu. Où me fait? Bon, dans la traduction française, il se dit la dit en anglais, c'est correct. Donc, tu n'es pas obligé d'ajouter quelque chose. Donc on peut utiliser juste le It depends on what you want to say. Il faut que tu prennes un exemple pour qu'on puisse essayer de voir. Yes. C'est par rapport aux heures. Aux heures. La lecture des heures. Mhm. Il dit en vérité, c'est par exemple Les heures avant les minutes. les heures avant les minutes. Oui, oui. C'est comme quand nous on dit en français. Et on met PM à la fin. Oui, oui, PM and AM, you have to put it. Vous devez mettre ça parce qu'en anglais on a 12 heures, on n'a pas 24 heures. On a 12 heures. Donc, arrêtez de 0h à 11h59. C'est AM. Si 12 heures arrive là, c'est devenu PM. Maintenant, de 12 heures encore à minuit 59. En français, c'est combien? Oui, c'est 11, non, 23h59. Là, c'est et PM. But don't worry, il y a une leçon sur les heures, on va voir ça. C'est peut-être pour l'utilisation de tout ce que j'ai dit que je vous ai montré un aperçu de façon. Sinon, on va see this thing deeply. On va entrer en profondeur. Yes, another question. For the young lady question. You said? The young lady question. You Yes. didn't answer. Which question? About little good. Little good. But it depends on what you want to say in English. Yes. You have to take an example so that I will make it more clear. Oh, mais c'est quoi en français? Tu veux dire, et vu qu'il correspond un peu à l'idée. Non, il n'a pas reprendre sa phrase là, parce qu'il avait dit, il avait donné sa phrase, il a dit little good. Yes, un peu bon. Qu'est-ce que ça me dit, c'est passé un peu bon? Bon. Une expression so-so. Ouais, so. Yes, comme so-so. Mais c'est ça qu'il a dit, il n'a qu'à reprendre en français. En français, sa traduction est réellement correspondant à ça. Mais moi, je sais seulement qu'en français, il parlait une fois qu'en français, il ne devait pas dire ça. Voilà, c'est plus c'est pas un bon français. Bon, il n'est pas obligé. Sinon, c'est ça qu'il a dit, si tu me donnes un exemple en bon français, on va essayer de traduire ça. Yes. Comme quoi? Je vous ai montré un peu comment, little bit. Un peu. Don't worry. Yes. Little bit. Yes, little bit. Un peu. Yes. Little bit. Mais c'est ça, j'ai dit, ça dépend de. Dans le contexte, quoi. Sans hors contexte comme ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'expressions pour dire un peu en anglais. Il y a beaucoup d'expressions. Yes. Can I clean? Okay, that's fine. Okay, have you understood a past continuous? Have you understood? Oh, come on. Come on. Charlie, ton nom n'est pas sorti beaucoup. Donc, tu n'es pas entendu alors. Charlie. Yes. Question. Yes. We leave this in. We have less than 20 minutes.
une autre personne. Yorataro. Ok. Ça va passer. Comment? Yeah, there's one who is going to come there. About? Yeah, exactly. Okay. Je reviens. After your class, I would like to come back on the interrogative forms because it's something that I've noticed, but after. Yes, speak louder for everybody.
Why are you laughing? Yes. Explain us. Why are you laughing? Why? My neighbor said that Yes. Latifa was Bama. It is Bama. What neighbor? She is talkative person. Yes, Talkative person. C'est pas personne, c'est pas personne, person. Person. Yes. Last time you did simple pass. Simple pass. We did simple pass, right? But we didn't do these things. We don't have enough time to list maybe a lot of examples, but we list some. This is a how to pronounce the ed at the end of the sentence. We have 3 ways to pronounce ed at the end. The first one is voiceless sounds are pronounced with t. Now, voiceless, je vous ai dit voiceless c'est quoi? C'est sans voix, c'est sans vibration en réalité. Quand vous touchez tous ces trucs-là, quand vous les appelez en anglais là, vous ne sentez pas de vibration. Vous touchez ici, vous regardez. Essayez quoi? Et vous essayez ici de faire zi, 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 vous savez une vibration. Voilà, mais quand vous il n'y a pas de vibration. Quand il n'y a pas de vibration, là c'est voiceless. Yes, and quand il y a vibration, maintenant c'est true et voice sound. Et si vous ne sentez pas de vibration dans le verbe là, vous devez le prononcer à la fin là, le i déjà le prononcer te. Mais on a facilité ça pour dire que tous les verbes qui se terminent par p, s, ça là, on lit à la fin c'est te. Like the first example, to cook, the past is what? You add ed. This is the phonetic. Cooked. Cooked. Yes. Cooked is wrong. Cooked. 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 Il y a un T qui va se sentir à la fin. Est-ce que vous voyez? Ici aussi c'est la même chose. Fixed. 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 Yes. And here the second one, voice sound are pronounced with the at the end. Example: called, 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 called. Yes, le D là se sentit à la fin. Maintenant close. Son ajoute ed is
closed, 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 closed. Yes, closed. I have closed my eyes. Je ferme mes yeux. I have closed my eyes. Yes. Is that okay? The third one is, this is really simple. Verb with T or D has a final sound and pronounce it in British. In British is it. In American is ed. Ça veut dire ils ont gardé le E de la même temps. Je veux dire que le E là se prononce ed. Ed. Donc ils ont gardé ça en même temps ed, ed. But in British, let's do it first in British. The exams, wait, to wait. If you add ed is waited, waited. Yes, waited. This is the phonetic. Ce que la dictionnaire est phonétique là. Quand vous mettez wait là, vous allez voir que ça va vous prendre comme ça. Avec ed c'est comme ça. Waited. But in American is waited, 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 waited. À la fin c'est ed, waited, waited. Here also is the same thing. British needed, needed. Yes. American is needed, needed. Ça veut dire, celle-là ce n'est plus un i chez eux. Ça devient un e, ça reste un e. Needed, needed. Is that okay? Have you understood? Yes. I don't different. When I don't make different. No, if you want to ask question, don't start by you. Don't start by the subject. In French, it's possible. En français, on peut commencer une question par un nom comme ça. Mais en anglais, il faut forcément l'inversion du sujet. Il faut qu'on commence par un verbe ou un auxiliaire. Doesn't I make different? I. That is for third person singular. Do is for don't I do. Okay, ask your question in French. Ask your question in French. Someone will translate it. Okay. Tu n'as pas la différence. Quand elles sont prononcées avec la décantesse. Yes. Il n'arrive pas à faire la différence. No, this is not a question. Il n'arrive pas à faire la différence. Okay. D and T. Yes. But that's why c'est pourquoi j'ai écrit ça. En fait, c'était pas là. You were not around. Oh. You will pay. Yes, ceux qui ont compris, tout ce que j'ai expliqué, ça veut dire que les gens ont compris. Parce que c'est lui qui a posé la question. Ça veut dire que tout le monde a compris. Non, normalement. Non, tout le monde a voix ici. Yes, expliquez-lui. Il vient d'arriver. Yes. Yes, expliquez-lui. Il n'arrive pas à faire la différence quand on doit mettre on doit utiliser le T et quand on doit utiliser le D et quand on doit utiliser ED. Teaching is not easy. Teaching is not easy. Okay. Yes, listen. If you see at the end of a verb, these words you have to pronounce. If you want to add ed, you have to pronounce as t. But these are voiceless. C'est pour dire ces trucs-là, ils sont sans vibration. En anglais, on a 44 sons. Mais eux, ils font partie des sons là où il n'y a pas de vibration. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu les prononces là, si tu touches ici, tu n'as pas senti. Il n'y a pas de vibration.
Donc à eux là, quand tu les vois, tu dois mettre T à la fin. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple ici. Cooked. C'est fini par un que. Cooked. Mais ici, voice sound are pronounced with D. It means that il y a une vibration ici. À eux là, pour résumer facilement, la diction peut se terminer par M, N. Ainsi de suite, tout ça là, il se prononce comme ça, D à la fin. Like called. Ici c'est les verbes qui se terminent par T et D. À la fin on prononce I. Eat. Like want it. A. Want it. Wait it. Here is need it. Yes, but l'anglais américain c'est add, ça reste add. Yes, waited, needed. Yes. Thank you, sir. Don't mind show it. Yes. Question. Have you understood? Are you sure? We have 5 minutes to take note. After that, we will move our oral because it remains us only 1 hour. We will oral to practice our English.